Namaste everyone, now you can put it. Namaste everyone, we are going to continue our series on traumatic brain injury, which we had started since last almost like 1.5 months, sister. Every week one we are taking, and so those who are new for this, they can see here traumatic brain injury, as we had Pallavi had taken class. So one of the things which can happen with alcohol is road traffic accidents. I think we missed that point yesterday. We had violence only, it was there. So that is one thing. This next major point is safety with regard to helmet and road safety awareness. So as you all know that worldwide 12 lakh people die and 55 lakh accidents happen and approximately 3,400 people die every day. Okay, in India there was a report which showed that around 1,68,000, but the number has actually increased, and there are many unreported events also. You see here small amount of just very, very gentle, just see. This girl is actually walking. Forget about the people who are driving two-wheeler. Every day in Vijaypura you will see this circus, no? Every day you will be seeing. And car driving, all the people who are getting distracted by mobile. So mobile is one of the most dangerous. So I feel sooner or later mobile phone will be one of the biggest killers or biggest reasons for variety of diseases on the planet. What do you think? You agree with me? So that is one thing, and you see the accidents affecting that road traffic accidents, 25% of the times they are affecting pedestrians. So one more thing, as you see, we are getting disturbed everywhere. If you are a two-wheeler rider or a four-wheeler driver, you see pedestrian will come suddenly. There is actually a signal for the pedestrian also in Bangalore or wherever you go, even in Vijaypura also, there is a pedestrian. Near Gandhi Bazaar, the top, this thing is there, skywalk. But skywalk ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಉಗುಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. So that is another color which Vijaypura has, okay, or anywhere in our country. 17% motorcyclists, 15% four-wheelers and 10% bicyclists. So you see generally four-wheelers ge ashtu means risk kadmi ಇದೆ. Pedestrians are at the biggest risk, and with my own personal experience, school children are at very high risk. That is why around your school, if you are parents, you make sure that around your children's school, the road traffic, you ask schools that what kind of measures you are taking. ಅದು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್. ಸೊ 50% ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡೈ ವಿದಿನ್ 2 hours, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ you can pick up, you can call ambulance, you can try to make sure that they are reaching early to the hospital. That this I have already mentioned that most neurosurgeons are available in metros and helmets are not used in rural areas. So this is a very toxic combination. And mind you, rural areas alli accident ಆಗೋದು risk ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿ, ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ನ್ಯೂರೋಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ, ಅನಿಮಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಜಿನೆಟಿಕ್ಸ್, ನ್ಯೂರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಿಯೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ. We have covered epidemiology, biomechanical basis, neuropathology. In neuropathology, we are going towards microscopic neuropathology. We are going towards animal models, and all these things are pending. I had discussed about whether you are poor or rich.
Head injury does not forgive anybody. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೂ he is king of Rajasthan. If you see first photo, he is looking healthy. Second photo, you can see he has paralysis on the left side. Face and hand you can make out. And this happened while playing which game? Polo. ಅದು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದು ಪೋಲೋ. ಓಕೆ, polo t-shirts also are there, no? This is Steve Jobs. Many of you have Apple iPhone, and these are the founders of Apple company. His friend also had this friend. You see, he is wearing Apple buckle. ಅದು ಅವಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Nobody was able to identify. So he is also one of the co-founders of Apple, and he had head injury. After that, he has come back. He was not able to contribute much with the help of his intelligence. His intelligence came down. This person we had discussed, Michael Schumacher, F1 Formula 1 driver, and he also has lot of money. 650 million euros means so much of money. 1 million is equal to 8 crores. Multiply it, you can think about 600 into 8 is how much? So ashtu duddu idru it is of no use. Okay. This fellow, he is a boxer. Boxing ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, but it is a risky business. If you see, after bad injury to his head through somebody's punch, bleeding happened inside his cerebellum, and he is now like this. He is on wheelchair. You can make out, his hands are clawed and he is wheelchair bound anta ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Cricketer, everybody knows about this cricketer. So all of us have seen it live actually. Means those who were watching it, it is live. And Muhammad Ali did not die, but he developed something, okay, which is post-traumatic Parkinsonism. So that is also there. Trauma ಆಗಿ punch ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು, Parkinsonism ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. So around 5 lakh head injuries are happening because of not wearing helmet. Helmet is not only for two-wheelers, helmet is also for cyclists, helmet is also for construction workers. Safety first, always safety has to be first thing. Okay, next this video we had all seen. Okay, then epidemiology, we all know it is a public health problem, socio-economic problem. It is a silent epidemic. Daily ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ರಂಭಾಪುರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫುಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್. Potential harms, and I heard that around 10 people have already died on that cross. Already 10 people have died there. Just you see now there. Potential harms and chronic suffering. Road traffic accidents, falls, violence. So road traffic is only one. Second is falls. Third one is violence, sports injuries, and activities of daily living. So ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. Poor road design, poor lighting, poor maintenance, lack of biland system, lack of safety measures, lack of signal traffic control, seat belt, brakes, mixed traffic, poor vehicular accident. Idu ella ನಾವು actually we have discussed in detail. So I am going to move forward. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ನಮ್ಮ YouTube ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. mayurvkaku YouTube channel, you can go and review it. Okay, you can go through it. I will share once again in the group if you want. ಇದು ಒಂದ್ಸತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಮೈಂಡರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಸ್. ಅದು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್, ಅನದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಅದು ಸರ್ ಇದು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಅದು ಫೋನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಫೂಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೂಲಿಂಗ್ ಮೀ, ಯು ಆರ್ ಫೂಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. It's a very old advertisement. 1990s ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದೆ advertisement. So that is how your brain is protected. Suppose your brain is coconut, you can see. ಅದು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, it will become cool. Biomechanical basis of traumatic brain injury. ನಾವು ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. Okay, if you want to come see the video,
you can come back if you don't understand. We had seen all types of injuries, contusion, subarachnoid hemorrhage, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಈ ಥರ ಹರ್ನಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಈ ಥರ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಲೋಬ್, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್ ಹೆಮಟೋಮಾ, ಇದು ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಇದು ಸಬರೆಕ್ನಾಯ್ಡ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಇದು ಇಂಟ್ರಾಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಟೋಮಾ, ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಜುರಿ, ಬುಲೆಟ್ ಇಂಜುರಿ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಥರ ನೇಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಮರೇಜ್, ಇಸ್ಕೇಮಿಯಾ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೈಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜುರಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇಂಜುರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಅದು ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್, ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೀಪ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಿತ್ತು, ಎನಿಬಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಸ್? ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? Corpus callosum. What it is? Corpus callosum. And you can see here inside also there is intracerebral hematoma. Okay. So this is very severe injury. Patient will not survive. Here the brain stem itself is lacerated. ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ itself got broken. So that is this. And normal ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಪೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂರೋನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ಲಯಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಎಂಡೋಥೇಲಿಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ RBCs ಇರ್ತವೆ. RBCs ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಪೆರಿಸೈಡ್ಸ್ around the blood vessel, and axons with myelin, ಆ ಥರ. So these are the very basic structure, microstructure of the brain. Okay, primary injury ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? membrane tearing, necrotic cell death, blood vessel rupture and hemorrhage. Initiation of secondary injury. Secondary injury ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Secondary injury ge glutamate release. Yesterday she was speaking about glutamate and GABA and all these things. So glutamate release with calcium influx, cell swelling ಆಗುತ್ತೆ, disrupt ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Oxidative stress. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. Then inflammatory response, cytokine, chemokine release, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ anti-inflammatory. But generally we never give steroids in head injury. And one more thing which I want to, maybe so many other people also might be watching, steroids are only for like short duration use most of the time. Long term use of steroids is very dangerous. And for head injury or for spine injury, we never use steroids. Okay, they are not of much use in head injury and spine injury. Okay, then blood brain barrier disruption. So brain is so divine that we have to protect. Barrier irutte, blood and brain, in between blood and brain there is a barrier, but adu barrier enagutte disrupt agbidutte. Extravasation of RBCs and other blood and immune cells into the CNS tissue. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. So neuronal cell death ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, cell will die. Diffuse axonal injury ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಡೆತ್ ಆಗತ್ತೆ. and then demyelination ಆಗತ್ತೆ. Demyelination ಆಗಿ there will be loss of connection. Last time I had asked you CTE, chronic traumatic encephalopathy. Okay, so trauma ಇಂದ ಆಗಿ encephalopathy ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So this also I think we have discussed. So these are the things which happen as a secondary injury. Hypoxia, ischemia, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡಿಸ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್, ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಲಿಪಿಡ್ ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಇಡಿಮಾ, ಎಕ್ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್.
cytoskeletal proteolysis and axonal injury. So there is a risk of development of fits. There is a risk of development of fits for post-traumatic patients also. Animal model. So non animal model ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ because I don't think for you people it is so relevant. But there are many interesting animal models through which we try to find out the mechanisms of injury and the resulting plasticity and recovery of the function. Okay. So fluid percussion injury, controlled cortical impact, weight drop injury. We create injury and then we study the injury. Penetrating injury, combined polytrauma and animal models. So there will be arrangement. You can see high air pressure, weight hinge drop ಮಾಡೋದು, blast ಮಾಡೋದು, ಬಡಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. So now we will go off to genetics. So genetics ಅಲ್ಲಿ single nucleotide polymorphisms. These are the common sources of inherited genetic differences. So they are implicated in all the things. Neurodegeneration. See, the moment we are born, we are also going into degeneration. Okay. Even actually, it has been studied that when child is inside the mother's womb, at that time also the blood vessels are becoming older. The damage to blood vessels is there even inside the mother's womb. So whatever mother is eating, that is going to affect the child. So that is also there. Whatever lifestyle of mother is, that is going to affect the child. Inflammatory, neurotransmission, apoptosis and neuroprotective pathways. So all these things, if you see, are associated with traumatic brain injury, and we can have so ApoE epsilon 4. So it is associated with poor functional traumatic brain injury recovery. So there are places where we study this gene in traumatic brain injury patient. In our setup, it is of no use. In research setup, it can be of use. Okay. So the G allele associated with increased intracranial pressure, cerebral edema, need for surgical decompression and poor functional recovery. Once again, T allele carriers may be exhibited decreased verbal memory and non-verbal executional function. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ. Why? Because verbal memory is getting lost. And non-verbal executive function. Very interestingly, before surgery, somebody was able to drive the vehicle. After surgery, they may not be able to drive the vehicle with so much of efficiency. Or previously, before surgery, they will be able to button the shirt, unbutton the shirt. Ado, after accident, ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? non-verbal executive function. ಪೆನ್ ಇಂದ ಬರೆಯೋದು, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಾಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ದೇ ಮೇ ಫರ್ಗೆಟ್. Okay, it is possible. Several studies have shown that MET carriers perform better in executive function. So there is a gene for catechol O-methyl transferase COMT MET allele that if it is there, the person is carrying it, they will perform better in the executive function. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಎಸ್ allele ಮೇ ಬಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಇಂಜುರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಗೆಟ್ if they are having that allele, they will not be able to, they will be at the major risk of depression. Okay. So ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. I will move on from here because I don't think it is relevant to all of you. You can see there are so many different ways of addressing, and there are so many trials which are going on with respect to genetics of head injury. So there are things, there are chemicals which are being used to see whether this is helping or not. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು, ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾತ್, ಐಸ್ ಪ್ಲಂಜ್.
ಓಕೆ, ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ, ಐಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ. ಸೊ ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ reducing the axonal injury, reducing energy requirement, stabilize the cell membrane, reduce intracranial pressure, improve post-traumatic cerebral blood flow, metabolic uncoupling, and reduce inflammation. So, but if you see, hypothermia has yet to demonstrate benefit in human traumatic brain injury, and some studies have suggested harm. So, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Undesirable effects such as immunosuppression and coagulopathy may at least in part explain why benefit has yet to be seen at the level of the organism. So ee tara ide. Now biomarkers. Biomarker means what? ನೀವು ಶುಗರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನದು? HbA1c. It is a biomarker, very simple biomarker. Simple biomarker for understanding diabetes. HbA1c ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಲೈಕೋಸಿಲೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ? RBC ಒಳಗಡೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ biomarkers are generally what? Cellular, biochemical or molecular. Alterations that are objectively measured and indicate the status of normal biologic process, pathogenic process or pharmacologic response to a therapeutic intervention. So HbA1c ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಎನಿ ಓರಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬ್ಲಡ್, ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆರ್ ಸಲೈವಾ. So traumatic brain injury are in development to aid in diagnosis, prognosis, treatment and monitoring. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಯಾವುದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, prognosis, treatment and monitoring. These are the 4 things which are going on in the hospital. Yes or no? So this, you as if you are a nurse or duty doctor, you should think in these 4 ways. Whether the diagnosis is correct, whether the treatment is going on correctly, what is the prognosis of the disease, and what is the monitoring which we can do for the disease. Okay, so for example, ಯಾರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೋಮಾಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಪೂವರ್. ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಪೂವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಖರ್ಚ ಮಾಡಿಸೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸಬಾರ್ದು? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲಾಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಫರ್ದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ or any kind of treatment which is going to be too much expensive for the patient. Why I am bringing this topic is, if you would have heard recently, last time ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಹಾ, ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಮೆನ್ ಪ್ರವೀಣ್? ಓಕೆ, ಎನಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ನೋ? ಒಂದ್ ಜನ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಕರೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ that recently in January only, one couple and their 2 children, they committed wrong, means they finished. One of the child had autism. So autism ಇಂದ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಖರ್ಚ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. We have to counsel patients not only about the disease but also about the finances also, and they need to understand. And sometimes so many times we have government agencies also, government institutions also, which can take care of lot of things for free. ನಿಮಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ
So we can share government hospitals, or we can share information about government institutions also. Okay, so it's not necessary that we patient bantu andre, that is not the way. Okay, sarina. Then ubiquitin. So monitoring is not only of the patient but their finances also. Okay, it's a very delicate subject and we all need to understand that, and we all need to do what is right for everyone, not only for one person or one institution. It should be a win-win situation, not a win-lose situation, because if it is a win-lose situation where the institution is winning but patient is losing, then ultimately patient will not give your name as a good name. What patient will tell? It's not going well here. Correct alva? Institution also should not lose at the cost of patient. If by chance institution loses, that is fine, because over a long period of time patient is going to bring you more patients. But it has to be a balance actually. Next, ubiquitin C terminal hydrolase UCHL1 and glial fibrillary acidic protein GFAP have emerged. See, all these things are fairy tales, mostly useful in metros and in developed countries. In our country, chances of using all these things are less. Okay. Now, simpler things like what we can do is we can do some scans, CT scan, MRI. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರೊಗ್ನೋಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Then next one is, so all these things what you will see, white matter, gray matter damage, astrogliosis and neuroinflammation and neurodegeneration. So idu ella ide. There are various names you can just remember: NSE, SBDP, UCHL1, then myelin, then MBP, then S100B, GFAP, interleukin, cytokine, APP, amyloid B, ಆತರ ತುಂಬ tau protein, amyloid plaques, all these things. These are all possible biomarkers. Okay, we'll not go into the detail of all this. See, you see, there are things where injury is happened initially, acute injury. These three are going to help you: acute biomarker, subacute biomarker and chronic biomarker. So if suppose somebody has got injured but they have forgotten, who are these kind of people? Sports people. ಯಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ, they will forget. So if some sports person is showing some symptoms of chronic head injury, then we can check the chronic biomarkers. Chronic biomarkers like NF, MBP and like this neuroinflammation markers and tau protein. Okay, so like that it is. These are potential restorative therapies in which if you see it is all about current stimulation, or it is about using stem cells and all, which is still under what do you call research. Okay, now this is one of the most important slides, so those who are sleeping, they can put a slap on your face and you can check what is going on. So dispatch center service, ambulance, medical mobile team or helicopter. So recently I saw a video of a patient being lifted in Jharkhand through a helicopter. Recently, just day before yesterday. So there are helicopter services also nowadays getting available. Okay, slowly things are picking up. Emergency medical services, initial response, scoop and run or stay and play. Scoop and run andre allinda patient tagondo direct run to hospital. Stay and play means what you can do then and there. Okay. Hospital presentation, local, regional or regional trauma center. Hospital admission alli ille iranna athwa next regional trauma center ge kadasana, or to ICU, to high level care or ward. Post acute care, acute care ಮುಗಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ what we are doing,
Is it safe to send the patient home? Will it require rehabilitation services? And if yes, then patient ಗೆ rehabilitation service accept ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Community reintegration. So ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ patient has to become once again active part of the community ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಕೇರ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತ. ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, acute care, post acute care, community reintegration. So don't think that just your job is over once the patient is discharged and they have paid the bills. Correct alva? The next thing is whether the patient has joined back the community. Samaj vyavastha alli vapas bandidara illa anta ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, ideally. So you see acute mild traumatic brain injury, ಅವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ MRI ಅಲ್ಲ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಕಷನ್ ಇಂಜುರಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು? MRI. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸರ್ನಲ್ ಇಂಜುರಿ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸರ್ನಲ್ ಇಂಜುರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಬ್ ಅಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ MRI ಮಾಡಬೇಕು. MRI ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಟು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಟೆನ್ಸರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ MRI, ಪೆಟ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್, CT MRI, MR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. Then indication for non-contrast head CT in non-penetrating head trauma for patients more than 16 years of age presenting to emergency department with 24 hours of injury with admission of GCS score 14 or 15. No multi-system trauma. So ಆ ತರ patient ಇದ್ರೆ consciousness loss ಆಗಿದೆ, yes, then we have to do a CT scan, and if no, then we have to consider. Okay, if loss of consciousness is there, compulsory CT scan ಮಾಡಬೇಕು. Headache, vomiting, more than 60 years of age, drug or alcohol intoxication, deficits in short-term memory, physical evidence of trauma above the clavicle, post-traumatic seizure, GCS less than 15. Duty doctor ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. This part has to come in assessment sheet. They can tick and then accordingly they can decide for a CT scan. So what is the guideline? We have done CT scan according to guideline. ಆ ತರ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ತೋರಿಸಬಹುದು. Okay, so consider when suppose there is no loss of consciousness but still patient has some focal neurological deficit, patient is vomiting, patient is having severe headache, even if there is no loss of consciousness, still patient is showing some serious symptoms. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್. ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಕೂನ್ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದು ಕಿವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆನು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಸೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ತರ, ಅಥವಾ CSF ಲೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಜೆಂಟ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, GCS less than 15, coagulopathy, and then dangerous mechanism of injury. Example, ejection from vehicle, then pedestrian struck by motor vehicle, fall from more than 3 feet or 5 stairs. Okay, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಹೇಳು ಹೇಳು, ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ? ಹೇಳಮ್ಮ. CT ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ computed tomography. Okay, so you see one more flow chart is there. This all of you please understand, all of you whoever are there please understand this nice guidelines. Okay, for early management. Adult with head injury,
So these are the risk factors. Are these risk factors present? GCS less than 13 on initial assessment, less than 15 at 2 hours after injury, suspended or open suspected open or depressed skull fracture, any signs of basal skull fracture, post-traumatic seizures, focal neurological deficit, more than one episode of vomiting since head injury. Yes, CT scan. Then provisional written radiology report. Then CT scan within, then if it is no, then is the patient on anticoagulation? If yes, CT scan. Is the patient loss of consciousness? Since yes, then these factors we have to check. And then accordingly, finally, we have to go for CT scan. Okay. Once again, they have written indicated in presence of one major criteria. What are the major criteria? Pedestrian, cyclist versus vehicle, ejected from vehicle, vomiting, post-traumatic amnesia, loss of memory, clinical signs of skull fracture, then GCS less than 15, and then use of anticoagulant, GCS deterioration more than 2 points, use of anticoagulant therapy, post-traumatic seizure, age more than 60 years, fall from any elevation. This is minor criteria. 2 minor criteria we have to satisfy. Persistent anterograde amnesia, post-traumatic amnesia of 2 to 4, less than 4 hours, contusion of the skull, then contusion of the scalp actually. This is I have taken from a book, okay. So it is not actually skull, it should be scalp. Neurological deficit, then loss of consciousness, then GCS deterioration of 1 point, and then age 40 to 60. This, sister, you get it printed and put it in the emergency. Slightly big print you take, put JSS logo and put it up. Okay. This is EDH. Can you see here? Fracture ಇದೆ. ಆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಏನೋ ಇಡ್ಲಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಡ್ಲಿ ಇಸ್ EDH. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಡ್ಲಿ ಇಸ್ EDH. ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಇಡ್ಲಿ, ರವಾ ಇಡ್ಲಿ. ಅದು ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇದು ರವಾ ಇಡ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಟೇರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, arterial source of bleeding is very dangerous. Which artery will get ruptured in this area? Middle meningeal artery. Okay, ಇದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ EDH ಇದೆ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ EDH ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಜೈಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಇಂಜುರಿ ಇಂದ ಈ ತರ EDH ಬರೋದು. ಓಕೆ, many a number of times you will miss it. That is why sagittal and coronal reconstruction is very very important in case of if you are suspecting in any vertex injury. ಇದು temporal polar EDH. ಇದು venous, ಇದು vein injury ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು posterior fossa EDH caused by injury to the transverse sinus. You can see blood is there, but the swirl sign is not there. It is in different stages because the venous blood is released in slowly. Okay. Okay, black is acute blood and white is slightly chronic blood. Okay, chronic means old blood and black is recent blood. Okay, this is acute subdural hematoma. You can see here like a sickle. Okay, sickle shape is subdural hematoma. This is here you can see interhemispheric subdural. Okay, like that. And this is along the tentorium cerebelli. This is also subdural hematoma. Okay, and they will not cross the dural reflection. Okay, they will not cross the dural reflection. Idu nodi acute and chronic. Ali hade, now after some time once again the blood will lose that white nature. It will become watery, so that it will become black. So that is chronic component, white is acute component. You can see there are various packets of blood, so acute and chronic both. Okay, you can see here, and you can see here layering effect. You can see here layering like this, hematocrit level anta anustha ide. This is subarachnoid hemorrhage. Ee tara patchy design idre subarachnoid hemorrhage.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವಿಲಿನಿಯರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಈ ತರ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೆಮರೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೆಮರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಬರೆಕ್ನಾಯ್ಡ್ ಹೆಮರೇಜ್. ಇದು ಕಂಟ್ಯೂಷನ್. ಏನಿದು? ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬೈಫ್ರಂಟಲ್ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದಿಯರ್ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ರಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕಲ್, ಸ್ಕಲ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ಪೆಟ್ರಸ್ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಬೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಹೋಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆಟ್ರಸ್ ಬೋನ್. ಯಾವುದು ಬೋನ್? ಪೆಟ್ರಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಚೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಹೆಮಟೋಮಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಅವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, MRI ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬೋನ್. ಇದನ್ನು ಮೂಳೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೂಳೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಳೆ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಸಿಸ್. ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಪ್ಸಿಸ್. ಅವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? MRI ಇಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, MRI ಇಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನೇ ಫೀವರ್ ಬಂದಿತ್ತಾ, ಇಂಜುರಿ ಆಗಿತ್ತಾ, ಏನೇನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರಾಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮರೇಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸರ್ನಲ್ ಇಂಜುರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ವೈಟ್ ಡಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲೈಸು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಔಟ್? ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್. ಇದು ಒಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂಜುರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದು ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್. ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಂಗೆ ಇಂಜುರಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಜಸ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇವನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಇದ್ರೂ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ನರ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸರ್ನಲ್ ಇಂಜುರಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಾಮನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ PCA ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಟೆರಿಟರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರೋದು. ಇದು ಪೋಸ್ಟೆರಿಯರ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟರಿ PCA ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಟ್. ಏನಿದು? PCA ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ACA ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಯು ಮೇ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ blood vessels getting obliterated and multiple infarcts you can see. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು. ದಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸರ್ವೈವ್. ಯಾಕೆ? ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ? ದೊಡ್ಡದು ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರೇಟ್ ಹೆಮರೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರೇಟ್ ಹೆಮರೇಜ್. ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಪಾನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬರೆಕ್ನಾಯ್ಡ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಜುರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಹಿಮೆಟೋಮಾ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಹಿಮೆಟೋಮಾ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಿಮೆಟೋಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಜುರಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಜುರಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀದಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಂಬೋಲೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ,
ಆ ಥರ. ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಬೇರೆ 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 ಸೆರೆಬೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್. ಫಿಲ್ ಹ್ಯೂಗಿಸ್, ದಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ 63 ನಾಟ್ ಔಟ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಲಿಪ್ ಹ್ಯೂಗಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟರಿನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿದಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಕ್ಡ್ ಆಫ್, he collapsed there, he died then and there on. Okay, so today we have finished this whole thing. Okay, very nice. Thank you very much everyone for joining in, and if you have any questions, queries, doubts, you are most welcome. Next topic ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂರೋ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ JSS ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. JSS comma examination of comma had taken, no? So what we will do is we will continue this head injury further. one zoom in ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಹೆಮಟೋಮಾ ಏನು, ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್ ಹೆಮಟೋಮಾ ಏನು, ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೇನಿಯೋಟಾಮಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ICP ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ 3% ಸಲೈನ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.